Manjappada TV പുതിയ ഷോ ആയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീക്ക്ലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീക്ക്ലി എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമിനെ കുറിച്ച് എവറി വീക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുമായിരിക്കും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി team selections, like the signings, the pre-match review, post-match review, the management. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോയിലൂടെ ചോദിക്കാം. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്വരീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എക്സാക്ട്ലി. സോ ഈ ഷോയിൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ബിക്കോസ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ടീം. സോ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവരും 3 കൊല്ലമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് വി മഞ്ഞപ്പട എസ്പെഷ്യലി വി ആർ വെരി വെൽ നോൺ ടു ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫാൻസ് ഓഫ് ദ ടീം. അപ്പൊ നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എക്സാക്ട്ലി വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദം. The first owner for us is obviously the master blaster himself, Sachin Tendulkar sir. So ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ പറയാം, സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ നമ്മളുടെ ടീമിന്റെ ഓണർ ആയത്. ബിക്കോസ് he is a big name in all over the world. So പുള്ളി നമ്മളുടെ ഓണർ ആയത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. Actually that has also helped in getting the fan following from other part of the country also. Like even people are not involved in this ISL, even those people are supporting us because that has been a very big part for us. സെക്കൻഡ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെലുങ്ക് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നടന്മാരായ ചിരഞ്ജീവി സാറും പിന്നെ നാഗാർജുന സാറും. ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ബിക്കോസ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഹൈദരാബാദിന് ഒരു ടീമില്ല, സോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് ഒരു ടീമില്ല. സോ ആ ഫാൻ ബേസ് പോലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് മെനി മെസ്സേജസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പീപ്പിൾ അക്രോസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ us. And then we also have Allu Arvind sir, from the producer from Telugu movie again, Allu Arvind sir. So these are the owners of Kerala Blasters team, which we all know. So let's jump into the signing, the first signing of Kerala Blasters. We can say it is a signing. It is a signing because we have appointed somebody who is very important for the team. Like നമ്മുടെ CEO ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് വരുൺ ത്രിപുരനേനി സർ ആണ്. ത്രിപുരനേനി നമുക്ക് പുള്ളിയെ വരുൺ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാം. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് നെയിം ഇച്ചിരി ടഫായിട്ട് നമ്മൾ വരുൺ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നു. വരുൺ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 2 സീസണിൽ ചെന്നൈയിൻ FC ക്ലബിന്റെ CEO ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ വരുൺ ചേട്ടൻ. Even the year when Chennai was crowned as the champions in 2015, Varun Chetan is the CEO, so he is the winning material, right? So we have signed a winning material as the initial signing of our this season. Exactly. So adur plus point aayittu namukku edukam. Pinna Varun Chetan, he is also known as the youngest president to have an office in a football club in India. Yeah, when he became the president of Chennai Football Association. And also we know that he is the man who behind Steven Mendoza, Ilana Brunner, ivareke sign Varun Chetan. So it's big names that we know from the last 2 seasons for Chennai and FC. So he knows what is important for the team. Exactly. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പറയാണ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഫോർ വരുൺ ചേട്ടൻ വിത്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് സീസൺ, അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനോഗ്രൽ സീസൺ. He was the head of the team management. Varun Chetan was the head of the team management. So he knows the Kerala Blasters team, the management. He knows the fan base very well. That is the most important thing. Exactly. Fan base അറിയാമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് മൂപ്പരുടെ സൈനിങ്സ് ഒക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീക്കിലും ഇന്നും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം. വരുൺ ചേട്ടൻ ടീമിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സംസാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് വരുൺ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട്, അതായത് ഹി അനൗൺസ്ഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ബെറ്റർ സ്റ്റേഡിയം എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് he'll be giving to us. കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട്, വലിയൊരു നെറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് സെക്ഷൻസിലും മാനേജ്മെന്റിനോട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരുപാട് കമന്റ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ നമുക്കൊരു അഷ്യൂറൻസ് തരുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് സോ ഇറ്റ് happens that the net is removed, because that is what one dream that every fans are willing to see in the stadium. Because ആ നെറ്റ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളി കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷമായിരിക്കും. അത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നടന്നില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ they are trying their best. There are certain rules and regulations which they have to follow also. Next thing I would say is that again he's a like Red Devil fan. He's Manchester United fan.
നിങ്ങൾ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പുള്ളിയുടെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ പുള്ളി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ഓഫ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ലിറ്ററലി നമ്മൾ കണ്ടു. പുള്ളി ഹെഡ് കോച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിന് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി തന്നെ മിസ്റ്റർ റെനെ മിലിസ്റ്റി സാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Another thing what I observed that when he said that he'll be transforming the club, the Kerala Blasters club he'll be bringing a transformation to the club. പുള്ളി അതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ he'll change our ക്ലബ് ISL മാത്രമല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് എ ക്ലബ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അതിനൊരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു റിസർവ് ടീമാണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. റിസർവ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് കേരളയിൽ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ കേരള ബിക്കോസ് റിസർവ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. there will be players from across the nation. We are going to build a team as a reserve team, like a second Kerala Blasters team. So eventually ISL-ലേക്ക് ഈ പ്ലേയേഴ്സ് കയറി വരും in future. So അത് ടീമിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയായിട്ട് കാണാം. And that has motivated a lot of youngsters. Exactly. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. We have to support our team. We have to show patience. We have to show patience because in future ചിലപ്പം അത് 2 കൊല്ലമായിരിക്കും 3 കൊല്ലമായിരിക്കാം. But then we'll be supportive and we hope that it will happen soon. Also reserve team പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ we can see that he is aiming towards a young team. He is not looking into this season. അടുത്തൊരു 2-3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ നമുക്ക് he is looking for the future of Kerala Blasters. Exactly. So that is very good plus point for us because നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് we can say they were not that young players. Even though we were happy with them, we are happy, we respect all the players who left Kerala Blasters also. So there is no hard feelings with them. But still we expect it is going to be better. It is going to be better this time and it is going to be better in the future. That's what we expect. So ഇതാണ് വരുൺ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ആലോചിച്ചത്. ഇത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ഇടുക. എന്താണ് ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ മാനിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ വരുൺ ചേട്ടനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡ് ഡെവിൾസ് ഫാനാണ്, അതായത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഹി സംബഡി ഹൂസ് ഫ്രം ദ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ട് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ഹെഡ് കോച്ച് ഓഫ് ദ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഫോർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹി നോസ് ഹു ഇസ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. സർ അലക്സ് ഫെർഗസന്റെ കൂടെ 11 വർഷം മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് He's a Dutchman. He was with Sir Alex Ferguson for 11 years and also he became the first team coach in 2007. Yeah. So he became the first team coach for Manchester United in 2007 and 2008 he also led the team to win the UEFA Champions League. Exactly. So he has 2 Premier Leagues and 1 UEFA Champions League with Manchester United, which is again proving that we have another winning material who is used to bringing trophies to the home. And the players that he trained, നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, വെയിൻ റൂണി, പോൾ സ്കൂൾ, റയൻ ബ്രൗൺ. വെസ്റ്റ് ബ്രൗണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സൈനിങ്സിന് വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും because we know that he is already with Kerala Blasters now and we are expecting some more Manchester United players. So we are hoping we will talk about them in the future in the next coming episodes. So ഇത്രയും വലിയ നെയിംസിനെ കോച്ച് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ടീമിൽ. We know he is a winning material. But with all positive things, we have to also talk about the negative things because we cannot keep expectations. നമ്മളിപ്പം എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we cannot keep only positive expectations. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. After Sir Alex Ferguson retired, we know David Moyes ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ മാനേജറായിട്ട് വന്നത് and he had his own team. David Moyes did not go for the old team. He came with his support staff. He came with all his support staff. So eventually Rene Milestin had to leave Manchester United club and that was a very sad moment for him. And then അതിനുശേഷം he had a hard time. Yeah, really. He signed. He became the coach of 3 teams and unfortunately he got sacked. എല്ലാ ടീമിൽ നിന്നും പുള്ളിയെ പുറത്താക്കുന്നത് because it was bad performance. I say bad time also maybe, but that doesn't deny the fact പുള്ളി coaching experience that he had. പുള്ളിയുടെ coaching experience നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ കൂടെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കപ്സ് നേടിയാണ്. So we don't have to be disappointed about the recent past. Actually റെനെ മിലിസ്റ്റീൻ നമ്മുടെ കോച്ചായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. We are expecting some big names with our club and we are seeing it already. Like we have some big names already associated with our team and നമ്മൾ ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നു. We still have I think 4 signings remaining. 4 signings remaining and also rumors have come that big names are coming. I'm not taking the names here right now, but we hope so soon we will hear more names from Kerala Blasters management. പിന്നെ
നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ടു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താങ്ബോയ് സിംഗ് തോ. He was appointed as the assistant coach of Kerala Blasters on 25th of this on 25th of June. Exactly. He's from Northeast United, Northeast, so we know that അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സൈനിങ്സിൽ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ്, ഐ കൻ സി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് that we signed are from Northeast, and അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമന്റ്സും വന്നു, ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സും വന്നു. Personally, I feel that was a positive approach, which we will discuss. No, already I can say that Tanboy Singh, he himself discussed with Manjappada TV. ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇന്റർവ്യൂ തന്നിട്ട് we'll put the link here and you can see that video also. Check the video. We had a talk show with Tanboy Singh, so you can check the video also and you can see what his views about the team and Kerala Blasters team and the players are. മൂപ്പർ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ആയിട്ടല്ല വന്നത്. He's also the like youth technical director for the youth program in Kerala. Exactly. So that is again showing that the management is not just considering about the main team, also considering about the second team also. So Kerala Blasters in the youth team ne control ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയായിരിക്കും. നമ്മൾ പലർക്കും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു മലയാളി ISL കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. This can help that also. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ സൈനിങ്സ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സൈനിങ്സിനെ പറ്റിയും ഇതുവരെ നടന്ന സൈനിങ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. This was the first video, so there might be some flaws. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can comment below in the comment section and try to improve every videos. Exactly, and also please do like and subscribe the channel Manjappada TV, because നിങ്ങൾക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയണമെങ്കിലും Manjappada TVയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയും, because it is the biggest medium for Kerala Blasters. And with this show we are going to bring everything. Now this is the starting and we are just discussing about the management, because we need to know who are Kerala Blasters right now. Exactly, as the description says, who are we. In future ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ ചാൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, നമ്മളുടെ ഒരു ചാൻറ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ചാൻറ്റ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തൊരു ചാൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതും കേൾക്കാത്തവർ മഞ്ഞപ്പട ടിവിയിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. And also ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി ന്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ you can download the Manjappada application. Now it is already there in Play Store. Play Store already ഉണ്ട്. iOS ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, but they are working on it, so we are working on soon. It will be launched soon. Anyways, it was very nice talking to you all, sharing our information with you. So ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കമന്റ്സ് ഇടും, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസും കമന്റ്സ് ഇടും, and നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് further about it. Exactly. So for now, today, thank you so much, and it was great talking to you. Thank you. Back from the DESI2WINS.